Xin chào mọi người, mình là Duy Long, giảng viên của khóa Senior và Master đến từ The IELTS Workshop và chào mừng mọi người đã quay trở lại với một tập mới của chuyên mục Speaking Sample. Trong chuyên mục Speaking Sample ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một chùm câu hỏi Speaking Part 1 về chủ đề Street Market, chợ, đường phố. Khá là gần gũi với văn hóa Việt Nam nên mình nghĩ nội dung câu trả lời sẽ không có gì khó lắm. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ là mình vẫn đang thi IELTS chứ đây không phải là một phần phỏng vấn vui vui. Thế nên nếu được thì mọi người đừng quên cài cắm một chút từ vựng vào trong các câu trả lời nhé. Khi mà nghĩ đến cái chủ đề chợ đường phố thì mình nghĩ ngay đến những tính từ để tả không khí nhộn nhịp này, sầm uất này. Hoặc mình sẽ nghĩ đến những từ để tả hàng hóa, giá cả. Mình nghĩ không cần nhớ nhiều lắm đâu, chỉ cần nhớ một chút thôi. Và mỗi câu trả lời cài vào một tí thôi là điểm của mình sẽ cao hơn. How about that? Nào, thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu trả lời mẫu thôi. Trong quá trình trả lời của mình, những từ vựng nổi bật sẽ được highlight trên màn hình để mọi người tiện theo dõi. Okay? Let's start. Well, of course, I mean, there is nothing more quintessentially Vietnamese than open air markets. Even though supermarkets have become more fashionable over the past decade, I think shopping at street markets is still pretty much a way of life for many Vietnamese citizens, especially those living in rural areas. This, I think, is completely justifiable given the affordability and accessibility of these markets. Well, apart from luxury goods, I would say virtually anything. I mean, in any street markets, you will be able to find a wide assortment of goods ranging from clothes to food to accessories, even kitchenwares, etc. All reasonably priced, of course. I mean, you can still find luxury goods in these places, but I would not be so sure about the authenticity of these products. Which is the last weekend, actually. I had a quick getaway to Haiphong, which is a very famous city in the vicinity of Hanoi, my hometown. Many of my friends had been there before and they all gave rave reviews about a market named KHAI that specializes in street food. Well, I followed suit and you know what? The food did leave me slack-jawed. It was pretty much amazing. Well, to be honest with you, I am in two minds right now just because the two experiences could not be more different. I guess the key determinant to which experience I prefer would be the type of product that I want to purchase. When it comes to fine goods like bags or watches or perfumes, I would certainly lean towards department stores or grand boutiques. Just because these places can guarantee the provenance and the authenticity of the products. Meanwhile, if I am craving for something as simple as street food, I would certainly dive into street markets for, both the authentic flavors and the amazing vibe. So yeah, it truly depends. Và như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần Speaking Sample Part 1 về chủ đề Street Market. Mọi người thấy thế nào? Không biết là mọi người có học được từ mới gì không? Mình nghĩ là video vừa rồi đã đem lại rất nhiều những diễn đạt hay và bổ ích và mọi người chắc chắn có thể ứng dụng vào trong văn nói của mình. Tuy nhiên hãy nhớ rằng trải nghiệm của mình là thứ quan trọng nhất. Khi chúng ta nói đúng những trải nghiệm của mình thì khi ấy hiệu quả sẽ được tối đa, sự trôi chảy cũng được tối đa và nhìn chung là nó sẽ là tốt nhất. Mọi người nhớ chưa? Mình là Duy Long, giảng viên của khóa Senior và Master đến từ The IELTS Workshop và trong năm 2022 hãy để The IELTS Workshop cùng bạn nhẹ nhàng cán đích IELTS. Hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo của Speaking Sample.